Steel beneath the sea, the enemy's near. I feel them breathe. The depths they call a shadowed grave, but I stay strong. I won't behave. The water shakes, the echo screams. The hunters come in deadly streams. A thunder strikes. The depths ignite, but down here, fear takes no flight. Death thunders through the night. They come for the final fight. Death thunders, the chase is on, but we're the shadows that never growl. The pressure pounds, it hits so hard. The air grows thin, fear leaves a scar. But in the dark, this is my domain. Es wird leiser Ping, inzwischen in größerer Entfernung Ping. Wir warten noch weiter 10 Minuten. Die Spannung meines Körpers löst sich langsam. Mein Rücken schmerzt. Ping, Ping. Ich wollte nicht mehr hier sein und auf den Tod im Wasser warten. Wie viele Menschen sollten noch sinnlos sterben? Ping, das letzte Ping, das ich hörte, bevor langsam das Herz der Maschine zum neuen erwachte. Dumpfe, metallische Klänge aus dem Bauch des Boots. Tief unten, wir nahmen Fahrt auf Suchten. Das Ding, diesmal Jäger und nicht gejagt hat. Und diesmal Jäger und Ping, das ich hörte, bevor langsam das Herz der Maschine zum neuen Leben erwachte. Ping, Ping, Ping. Dumpfe, metallische Klänge aus dem Bauch des Boots. Tief unten, wir nahmen Fahrt auf Suchten. Das Ping, diesmal Jäger und nochmal Jäger.
cold steel beneath the waves. In darkness we descend, silent hunters of the deep, where life and death suspend. The engines hum a ghostly drone as shadows close us in, but in the murk the waters churn and our fate begins to spin. The hull is groaning, pressurizing, crushing weight of the ocean's wrath. Depth charges fall like thunderbolts, dragging us down the abyssal path. No light above, no hope below, as we sink into the black. Hearts pounding in our chest, no turning back, no turning back. The echoes roar, the walls cave in. A tortured scream of steel, panic grips the souls inside. No escape, nothing left to feel. Red lights flash, alarms cry out, but the silence swallows whole. Each breath a fight, each beat a curse, as terror takes its toll. The hull is groaning, pressurizing, crushing weight of the ocean's wrath. Death charges fall like thunderbolts, dragging us down the abyssal path. No light above, no hope below, as we sink into the black. Hearts pounding in our chest, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Bubbles of despair, the abyss calls our name. Cold hands of the ocean pulling us to the flame. Voices whisper in the dark of dreams left to drown in the void. We're lost in the void, we're bound. The hull is screaming, the end is near. Pressure crushes, no more fear. Death charges sealed our fate, dragging us down a watery grave. No light above, no hope below, as we fade into the black. Silent now, the fight is done, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Beneath the waves where shadows dwell, we sleep in darkness, no tales to tell. A grave of steel in the ocean's hold. Our story ends in the deep and cold. 4-0. Blackened abyss where the shadows crawl, still leviathans whisper as the darkness calls. Beneath the crushing weight where the lost souls roam, silent screams of the damned haunt this iron tomb. U-boat in the depths where nightmares breathe, echoes of the past in the ocean's greed. Sonar waves like specters searching for their prey. Fear is the tide that pulls us down to stay. Torpedoes scream like banshees, slicing through the void. A dance with death as lives are toyed. The pressure builds like thunder, a tempest in the deep. Ghostly hands of fate reach for dreams that weep. U-boat in the depths where nightmares breed, echoes of the past in the ocean's greed. Sonar waves like specters searching for their prey. Fear is the tide that pulls us down to stay. Alright. Hey, welcome back to the broadcast. So this week it's slightly different because I'm going to be away Saturday as well. But we are ending our stream with the U-boat, ending our days. Okay, let's enable the game here. Okay, we are here. And last time we were attacking convoy, but it's also I'm playing with the we are now playing with the laptop, so okay. We are not in an alert. Somebody's going crazy. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Jawohl, ich kümmere mich darum. Okay, that guy needs rest. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Natürlich, Herr Kalol.
The convoy is going Diese Koordinaten that setzen. way. So I'm going to like try to do this. And we are in the service. So when he can, Cesar can load the torpedo, we are going to go and push the pedal to the metal. Ja? Marschraum besetzen. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Radar detector is probably more important than a watch. We don't have too many torpedoes, so I think we are going to load it with the 3 torpedoes. One of them is a homing weapon. That could be like a first track if I want to like stop the ship. Funkmesssignale geortet. Peilung 205 Grad. That's probably destroyers. Funkmesssignale geortet. Peilung 100 Grad. Okay. Medium and closing in. That's like a biggest issue here. The convoy was doing like something like a 7 knots. But yeah, this is the problem. We need to like get more tons of confirmed kills to complete this mission. Punkt 3 geladen. Diesel besetzen. Trying to pull ahead of the convoy. Moving away. Closing in. Yeah, can do like a much faster. Eight, 18, 19 knots. So most of the convoy was actually moving this way. Neglected interiors. No. Well, it's not lethal, so. Funkmesssignale geortet. Peilung Okay, now we are getting 235 Grad. moving away. Moving away. I don't think the convoy could actually Melden Sie sich zur Wache. run away from us.
one unit. The main body is probably here. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Okay, 3 hours, 7 knots. So, okay, so that's about 13 kilometers per hour. So from this point, the merchant's ship are in 36 kilometers away. About there. Okay, that's actually quite fair. One. Medium are moving away. 20 to 30 kilometers. Kurs setzen. Kurs setzen. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Okay, unless my control started to wander around. Tauchen auf 50 Meter. Yeah, okay, let's do it. Let's do this. Endlich ein paar Stunden Pause. Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kanoi? Underwater listening. Raum besetzen. So dive and listen to what the sea is telling us. E-Motoren wechseln. 35 Meter. Aktuelle Tiefe 55 Meter. Auf Blaulicht schalten. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe. Okay, that's 215 Grad. destroyer squadron. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe. Peilung 95 Grad. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs auf diese Koordinaten Okay. setzen. Schraubengeräusche. Found it. Konvoi. Peilung 55 Grad. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Reacquired 757. Tanks anblasen. Okay, that was good luck. Yeah, we need lots of luck. 50 Meter. Oh, but basically, submarine commanders shouldn't be unlucky. Konvoi in Sichtung. Okay, now we saw the convoy. Wir sind aufgetaucht. Okay, so man the engines.
I wonder if they are going to come and look. Moving away. Okay. Okay, let's use the engines again. So it's about 130 degrees from us. Aktuelle Tiefe 5 Meter. So we have probably succeeded to pull ahead. 25 Meter. Herr Kapitän, Funkraum besetzen. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Schraubengeräusche. Großer Konvoi. Heilung 60 Grad. Ja. Zeit für eine Auszeit. 50 Meter. Okay, so convoy is now here. Time is 9:20. Kurs setzen. Kurs auf. Okay, let's pull ahead. Schraubengeräusche. Kriegsschiffe. Kleine Gruppe. So that radar picket is their point of this convoy. And there's one in aft. So these are actually marking the convoy, but the convoy starts and where it ends. Okay. How deep is here? Deep. We can't wait the bottom to rescue us. Schraubengeräusche. Kriegsschiffe. Kleine Gruppe. Peilung 160 Grad. Langsam blasen. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Auf Rotlicht wechseln. Schleichfahrt beenden. aktuelle Tiefe 45 Meter. Endlich ein paar Stunden Pause. Herr Kapitän. Oh, boys should rest. 15 Meter. Auf diese Motoren wechseln. Herr Kanal, wir sind aufgetaucht. Ja. Außenraum besetzt. Kurs setzen. Herr Kanal, wir sind aufgetaucht. Yeah, now we can see the smoke. Early
Morning light. Oh, hello. They can't possibly see us. Kurs auf diese Koordinaten setzen. C3 would be like a pretty nice bounty. They have escorts. We could actually take down the C3. That's actually enough to complete the mission. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs setzen. Auf Seerohrtiefe. Okay, let's dive. Don't need snorkel actually at this point. Kleine Fahrt voraus. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Auf E-Motoren wechseln. Herr Kaloin, wir sind auf Seerohrtiefe. Okay, best man needs to like go and maintain the torpedoes. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Schraubengeräusche. Großer Konvoi. Peilung 60 Grad. Halbe Fahrt voraus. Okay, let's use the Mark 1 eyeball. About here. Oh, so there's a couple small smokestacks. Wait, that's a convoy direction. Let's keep that. Torpedorohr 1 gewartet. Kurs setzen. Konvoi in Sicht. Peilung. 50 Grad. Almost got like a lock on something. Corvette. Ooh, nice. They are actually in a blocking position, so. But behind it, we have actually like a pretty good loot. Auf Blaulicht schalten. Not yet. Rotlicht wechseln. Herr Kapitän. Can you maintain the homing torpedo really quick?
Natürlich, Herr Kaloin. LUT as well. Pretty impossible. Torpedorohr 2 gewartet. How it's going? So we are continuing what we from where we left last time. We are hunting the last Koordinaten ship. setzen. We need to complete the mission. This here. I'm not so certain about this. 3 torpedoes. Only 3 torpedoes left. Endlich ein paar Stunden Pause. Endlich ein paar Stunden Pause. E-Motoren besetzen. I was thinking a tactic that I just shoot the escort with the torpedo, with the homing torpedo. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Folgen Sie mir. Tauchen auf. 5 Meter. Aktuelle Tiefe 10 Meter. We need to go up. That's a river class. Meter. Probably 7 or 8 knots. AOB. Something like this. Distance 10 Meter. 4 kilometers. Aktualisieren. Entfernung zum Ziel 0 Meter. 3.7. Lage 7. Pretty good. Bug links. Not that. Aktualisieren. Entfernung zum Ziel 0 Meter. Rohr 3 bewässern. Rohr 3 bewässert. Los. After that we know that there's something behind it. That's the some other freighter. There's something behind there. And then there's this big one. So much heavy seas that we can't actually see too far. Okay, that's a big one. Aktualisieren. Entfernung 5, 8, 6 Meter.
I remember playing with the Type 2 and it was like, it had so tiny periscope that you couldn't like see more than 2 kilometers at best conditions. Okay, these have a guns. There's another C3 behind it. Eight knots. Unterlagen aktualisieren. Geschwindigkeit 8 Knoten. Aktualisieren. Winkel 9 1. Links. Kurs setzen. Große Fahrt voraus. Let's hope this isn't like a dud. AK voraus. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Sailing pretty fast. This is doing only like 24 knots, which makes it like impractical in some situations. Also, it always homes to the propellers, so pretty hard to get like hits in other places, unless you shoot like directly in front of it. No, it's not. Kurs auf diese Koordinaten setzen. I don't think Corvette is going to survive from that. And this is definitely like a, yep, they are spooked, but this second, okay, no, it's still here. Say Cassat again. Eingehendes Funktelegramm. That's a small one. That's a big one. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kommandant, wir wurden entdeckt. Bleibt wachsam, aber keine Panik. Wir machen das schon. Oh, there's a lots of big ships. Sie gehen unter. Yep, definitely. Ich erwarte Ihre Befehle. Funkraum besetzen. Kurs Too bad I don't have Koordinaten setzen. other torpedoes, so this needs to be like a good shot.
Okay, come on, UI. Work with me. 294. (294) 66. Aktualisieren. Lage 6, 6. Bug links. Schussunterlagen aktualisieren. Entfernung zum Ziel 2, 1, 1, 6 Meter. Rohr 2 bewässern. Rohr 2 bewässert. Aktualisieren. Entfernung 1, 9, 5, 0 Meter. Geschwindigkeit 8 Knoten. Los. Maintain last torpedo. Benötige hier etwas Unterstützung. Aussetzen. We could take this further ship target next. Aussetzen. Basically torpedo boat tactic here. Or well, every naval asset actually makes these assaults like going close pretty fast. But yeah, towards the end of the war, Germans decided that yep, it's easier to fight when you shoot the destroyers first. So, although Allies had such a big they were all outmanning and outgunning the Germans so vastly that it was like a temporary relief. No. Okay, that was a good hit. Right where I wanted. Kurs auf diese Koordinaten setzen. That's a C3 as well. That's a C3. Is that? Yeah, it's a LST. Zerstörer 110 Grad. There's a couple of C3s here. Okay, that's a big one. And we have only like one torpedo. Why is it doing like that? Is it damaged? Look at that. It's damaged. It clearly has like a yep.
it clearly has like forward compartments like a field. So if we hit it behind here, we might be able to like first of all hit the belly, the red side, and maybe hit the magazines. How we create that crazy with just with one torpedo. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Just with attacking cruiser with just one torpedo. Because our mission is complete when this goes down. They are already seeing us. Too late. Kommandant, feindliche Schiffe machen sich gefechtsbereit. Keine Panik. Konzentriert euch auf eure Aufgabe. Cruiser. Okay, 3 smokestacks. Die Besatzung evakuiert das Schiff. Okay, 2 fire forward observing masts and 3 smokestacks. Zielposition erreicht. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs setzen. Auf Blaulicht schalten. Auf E-Motoren wechseln. Auf Seerohrtiefe. Ackerleut, wir sind auf Seerohrtiefe. Gut für Rundblick eingesteuert. Telegramm gesendet. Yeah, we need to be like a bit up. Tauchen auf. 5 Meter. Aktuelle Tiefe 10 Meter. Schussunterlagen aktualisieren. Entfernung 4, 1, 1, 4 Meter. Looks like it's already sinking. Yeah, it's definitely have taken some damage. This bow is in the water. I was thinking of hitting it with my last torpedo to the behind here. Because for example, Kirov, if you hit it here, it has magazines over there. Then again, it's a Russian ship, but yeah, this is old cruiser. But we have just one attempt, so. Yeah, not too many weapons here. Eight knots. Aktualisieren. Gegnerfahrt 8 Knoten. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kleine Fahrt voraus. It's zigzagging. Kurs auf Koordinaten setzen.
Schussunterlagen aktualisieren. aft mast is somewhat like above 72 Links. 335. Schussunterlagen aktualisieren. Gegnerlage 2, 5. Bug links. Rohr 1 bewässern. Need to turn this to the shallow. Aktualisieren. Gegnerfahrt 8. We should Knoten. shoot past. The torpedo needs to turn. Höhenbruch. Ja, sie sinken. Okay, now we get like a mission complete. Kurs setzen. Telegramm gesendet. Maybe torpedoes should be like a 2 meters. One can go like 1 meter. Magnetic. Alle Maschinen stopp. Kurs setzen. Schussunterlagen aktualisieren. Lage 2, 3. Links. 337. Right, 16. Aktualisieren. Winkel 1, 6. Bug links. Kurs setzen. Kurs setzen. Okay. Boilers would be here. Magazine is here. I think this is flooded, so I want to flood this. Otherwise we don't have any chance to take this monster down. Take the aft turret and $340. Schussunterlagen aktualisieren. Gegnerlage 2, 4. Bug links. Aktualisieren. Entfernung 8, 3, 9 Meter. Gegnerlage 3, 2. Bug links. Aktualisieren. Entfernung 7, 6, 0 Meter. Winkel 3, 3. Links. Aktualisieren. Gegnerlage 6, 0. Bug links. Schussunterlagen aktualisieren. Lage 6, 3. Bug links. Schussunterlagen aktualisieren. 6, 6. Bug links. We are trying to hit a smaller target here, so
Los! 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. 30 Sekunden. A bit too much forward. Engine room. Okay, the engines are still running. That might not be healthy for the ship, but minimal damage. They always say like it's a minimal damage against the big ships. I was aiming here, and it hit here. Kingdom for the weapons. Yep, nothing here. We're a bit too shallow. Okay, now it's listing a bit to the side. This side. Wouldn't want to surface because it has more guns than I have. A big hole here. Early Happy New Year for the U-boat crew, yep. And 29th December 1944. These monsters can take like a lots of damage, so. Haven't seen any. Never have I seen the ship to capsize, so apparently that's not a thing. Okay, I think it's taking water. Okay. Down periscope.
They have a hedgehog. And the range is... We are already like inside the hedgehog range. Yep. Very close. I'm turning into the spread here. Too shallow. Okay. This should be interesting. I'm sailing directly under its spread. That's not a happy ship anymore. Maximum depth basically. Let's go a bit up. And that's why we have a guy here trying to prevent that we don't break the surface and we don't go lower than we would like to. And this would be like a good time to make an alarm on. So
Too bad the cruiser is probably taking its time to sink. And we don't have any other weapons, otherwise would have been throwing explosives at it. But the listing isn't great. Apparently somebody had shot it before, but don't know where. Or it was so old that it got leaked by itself. That is our hole here. Kommandant, feindliche Schiffe machen sich gefechtsbereit. Bleibt wachsam, aber keine Panik. Wir machen das schon. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Verstanden. Betrachten Sie, Mr. Kaloi. Feindliche Schiffe machen sich gefechtsbereit. Zerstörer, 222 Grad. Schneller, schneller. Korvette, 195 Grad. Kurs auf diese Koordinaten setzen. 205 Meter. Okay, let's try to escape here. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Kugeln, Peilung 250 Grad. Wasserbomben in beträchtlicher Entfernung. Some distance away. Okay, so they're dropping here. 10 Meter. Zerstörer, 135 Grad. Korvette, 250 Grad. Zerstörer, 195 Grad. Aktuelle Tiefe 215 Meter. Apparently this is okay defense against the hedgehogs as well. Schraubengeräusch, Kriegsschiff, Peilung 215 Grad. Schraubengeräusch, Kriegsschiff. The Type 2 that's were snaking, it was like a pretty hard to hit. It was so small basically, and could go pretty deep. Not as deep as this, but still. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Let's go up and peek. 200 Meter. Schraubengeräusch, Kriegsschiff, Peilung 95 Grad. Ja, Herr Kaloin, wir sind auf Seerohrtiefe. Boot mit Blick eingesteuert.
Nothing here. Yeah, too bad the convoy is actually like escaping, and we don't have any weapons. But I guess we fought the cruiser just out of spite. Unsere flachen Gewässer. We got like a wounded in this mission as well. Yeah, we got some leaks. So we first attacked the JV convoy, and then we attacked the JV convoy again. So confirmed kills, not much. I think we shot like a way too many misses last, and couldn't stay around to like keep an eye on our own like kills. You can adjust the Herr Offizier. sinking need to be like a much more confirmed. Sehen Sie sich die Lagerbestände an. Okay, what do we need? Let's put something to the tubes first. I would like to buy more like a homing weapons. Well, not much, but a couple, basically. Mastspitze. Mittlere Gruppe. Peilung 120 Grad. We need a huge amount of repair parts, and Sie, Herr Offizier. Sehen Sie sich die Lagerbestände this an. mission kind of drained us a bit. Okay. So you don't have like a too much stuff here. Sehen Sie sich die Lagerbestände an. Medkits also. So we had like a lots of wounded. 1945. Yep. It's the 5th of January. Was benötigen Sie, Herr Offizier? We have a couple of them in a hospital. Diese Rekruten könnten sich als wertvolle Unterstützung für Ihre Okay. I usually take those who have been like volunteers.
Okay, so we have full crew. Full veterans, but I think they need like Wie kann ich Ihnen behilflich sein? available after 1 day on the sea. Ah, Kommandant. okay, so we need to go back out there. Ihr Verbindungsoffizier, die Befehle vom VIIC. Viel Glück. Nächsten Yeah, Einsatz. more. Benötigen Sie, Herr Offizier. Sehen Sie sich die Lagerbestände an. More replacement parts. Versenkte Tonnage. Okay, let's see what missions they would Legendär. offer us. Gut gemacht, Herr Dies sind Einsatzbefehle vom BDU. Okay, so very large amount of vessels. The Atlantan agent to the UK. High difficulty. Torpedorohr 1 gewartet. Northern coast of Scotland, interesting. Cape Wrath. Sounds lovely place. Let's do the mission for up there. Jawohl. Okay, how did we get down here again? Think down. Okay, where's the spy? Hello. Ah, it's not this. But where's the spy? Actually, haven't looked around this place because there were no need for that. Are you the spy? You are the spy. Henrik Bloom. Okay. Deckgeschütz besetzen. Ich erwarte Ihre Befehle. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Herr Kaloy. Diesel besetzen. Herr Kaloy? Horchraum besetzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs setzen. I'm not a paranoid, but let's the man the gun regardless. Auf Rotlicht wechseln. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Lapland was around this time. Yeah, it was. It was. We actually played when it started. Oh, well, that's the war that Sisu is actually talking about. But yeah, so basically Germans retreated north, Finns came behind, and when the Allied, well, Russian negotiators wanted to see some shooting, it went to the full-blown war. But nothing major, because they were leaving.
basically. Officially it ended in like April. One of the most pointless wars ever. Also called like a children's crusade because the whole army needed to be sent home from here. Also, this is kind of lost at this point. So whole army need to send home, and they could take like fresh recruits who had the task to like get rid of the Germans. So basically this is pretty much in the end. Going right here. Only one unit is fighting anymore. The Norwegian areas are still like under German occupation, so. Herr Kaloin, wir sind auf Seerohrtiefe. Boot für Rundblick eingesteuert. Zeit für eine Auszeit. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Okay, let's get going. Missing Helmsman station. Should we lose the guy from the helm? Ich benötige hier etwas Unterstützung. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ja. We forget to take the homing weapons. Oh well. Such things happen. Oh, ich bin sehr müde. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Spy. Jawohl, weiter geht's. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Bestätige. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Jawohl, ich kümmere mich. Torpedorohr 5 gewartet. Torpedorohr 1 gewartet. Diese besetzen. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Okay, we can have like a 2 officers making the maps at the same. Okay. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Jawohl, Herr Kaloin. Endlich ein paar Stunden. Okay, so this is like a fjord we need to break in, and probably bridge will be all over us, so. Zeit für eine Auszeit. Navigation besetzen. Melde mich zum Dienst. Melde mich zum Dienst.
35 Meter. Horchraum besetzen. Auf E-Motoren wechseln. Aktuelle Tiefe 5 Meter. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Zeit für eine Auszeit. Endlich ein paar Stunden Pause. 25 Meter. Herr Kapitän? Zeit für eine Auszeit. Herr Kaloi? Handelsschiff. Endlich ein paar 30 Stunden Grad. Pause. Okay, that's probably like a Schraubengeräusche. Mittlerer medium Konvoi. convoy. Okay. Peilung 35 Grad. 35 Meter. Medium convoy, so it's coastal ships probably. But we are in a good position to attack, so let's do it. 30 Meter. E-Motoren besetzen. Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloi? Navigation besetzen. Schraubengeräusch. Handelsschiff. Peilung 315 Grad. 35 Meter. Schraubengeräusch. Handelsschiff. Very shallow here, so 325 Grad. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloi. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Jawohl, Auf Seerohrtiefe. Herr Kaloi, wir sind auf Seerohrtiefe. Boot für Rundblick eingesteuert. and if the spy complains, I'm telling that we are fighting a war here and not playing spy games. Jawohl. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Torpedorohr 3 gewartet. Herr Kapitän? ja. Horchraum besetzen. Schraubengeräusche. Mittlerer Konvoi. Peilung 350 Grad. Schraubengeräusch. Handelsschiff. Peilung 80 kilometers. Grad. Kurs auf diese Koordinaten setzen. So no idea, except that it's probably following the Kurs auf diese Koordinaten setzen. Schraubengeräusche. curvature of the land, so Peilung 0 Grad. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Schraubengeräusch. Handelsschiff. Zeit für eine Auszeit. 305 Grad. Herr Kapitän? okay, we are not going after that. Herr Kaloi? Diesel besetzen. New objective: remain undetected. Eine Fahrt voraus. Undetected. Kurs setzen. Kurs setzen. Schraubengeräusche. Kriegsschiffe. Kleine Gruppe. Peilung etwa 325. Let's not use the diesels anymore. Auf E-Motoren wechseln.
Maybe patrol crafts or something. Kurs setzen. Natürlich, Herr Kaloi. Alarm! Feindliche Kriegsschiffe in Sicht. Peilung 295 Grad. Schornsteinrauch. Kleine Gruppe. Peilung. Feindliche Kriegsschiffe in 335 Sicht. Grad. Peilung Ich habe 334 Grad. Navigation besetzt. Oh, that's a spam of warships. Corvettes. Going really slow. Feindliche Kriegsschiffe in Sicht. Peilung 10 Grad. Feindliche Kriegsschiffe in Sicht. Peilung 10 Grad. Feindliche Kriegsschiffe in Sicht. Peilung 175 Grad. Some kind of naval review. Kriegsschiffe. Okay, this is getting pretty shallow here. 85 Grad. Jawohl, Herr Kaloi. Okay, where's the deep water canal? Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wird erledigt, Herr Kaloi. Kurs setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Okay, I hope he likes to row a boat. Okay, there's a naval review going on here. They are patrolling very, very close to this. Kondensstreifen. Peilung. The planes, of course. Okay, that's a lot of... The problem is that we need to surface to get that guy underway. 300 Grad. Not going to stay here, so... Herr Kaloi. Funkraum besetzt. Normale Beleuchtung einschalten. Schleichfahrt beenden. Herr Kaloi, wir befinden uns in flachen Gewässern. Torpedorohr 4 gewartet. Torpedorohr 5 gewartet. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Torpedorohr 1 gewartet. Schraubengeräusche. Kriegsschiff. Kleine Gruppe.
30 Grad. Torpedoboot 2 gewartet. We might get like another mission to scout the defenses of the harbors or something. Feindliche Kriegsschiffe in Sicht. Peil 175 Grad. Alarm beenden! Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Betrachten Sie es als Hilfe. Herr Kapitän? Zeit für eine Auszeit. Wird erledigt, Herr Kapitän. Alarm! Flugzeug Denkt im Anflug! alle an eure Ausbildung. Peilung! Bleibt ruhig und 165 konzentriert. Grad. Schraubengeräusch! The problem is that we need to surface. And there's lots of air patrols going around. Schraubengeräusche! Kriegsschiffe! Kleine Gruppe! Peilung 150 Grad. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Alarm beenden! Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kondensstreifen. Peilung Alarm! 345 Flugzeug im Grad. Kondensstreifen. Peilung 0 Grad. Is there a RAF base somewhere? It's here. So, yep. Schraubengeräusche. Kriegsschiffe. Kleine Gruppe. 195 Grad. Schraubengeräusche. Kriegsschiffe. Mittlere Gruppe. Peilung 150 Grad. Alarm beenden. There's a bit of water here. Schraubengeräusche. Kriegsschiffe. Kleine Gruppe. Peilung 270 Grad. I'm not waiting for quick exit, but yeah, I'm actually waiting for quick exit. Alarm! Auf Gefechtsstation! Los geht's, Männer. Lasst uns einige Schiffe versenken. Anblasen! Herr Kaloy? Aktuelle Tiefe 5 Meter. Yep, Auf He's- Dieselmotoren wechseln! he's driving the boat. Ja, Herr Kaloy, ich kümmere mich darum. Ja? Herr Kaloy? Herr Kaloy, wir sind aufgetaucht. Deckgeschütz besetzen! Ich erwarte Ihre Befehle.
Alle Maschinen stopp! Funkmesssignale geortet. Peilung Feindliche 330 Kriegsschiffe in Grad. Sicht! Bei 330 Grad! That's a radar. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Funkmesssignale geortet. Peilung 330 Grad. I think the planes are the biggest problem. Torpedorohr 1 gewartet. Torpedorohr 5 gewartet. Torpedorohr 2 gewartet. Torpedorohr 3 gewartet. Herr Kapitän, Funkraum besetzen! Have we completed the mission already? Okay. Okay. So it's probably going to take its time, unless this this mission has bugged. Maybe it bugged. Yeah, let's try it again. The point is that if you move too away from the too much away from the trigger, it's going to fail.
yeah, just hope that there will be no airplanes around. Lots of stuff around, so it takes longer time to load. Herr Kaloin, wir befinden uns in flachen Gewässern. Tanks anblasen. Aktuelle Tiefe 5 Meter. Auf Dieselmotoren wechseln. Alarm! Auf Gefechtsstation! Bleibt ruhig und konzentriert, Männer. Wir schaffen das. Herr Kaloin, Ja? Deckgeschütz besetzen. Verstanden, Kommandant. ich erwarte Ihre Befehle. Deckgeschütz besetzen. Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kanoi? Horchraum besetzen. Schornsteinrauch. Kleine Gruppe. Peilung 325 Grad. Feindliche Kriegsschiffe in Sicht. Peilung 320 Grad. Okay, now we can leave the area. Auf Seerohrtief. Kurs auf diese Koordinaten. Halbe Fahrt. Torpedorohr 5 gewartet. Ja, Herr Kanoi, ich kümmere mich darum. Navigation besetzen. Ja, Herr Kapitän. Don't think you were close enough to the drop point. Yeah, probably. Or I was backing away, so that might have a wandered off the point. Boot für Rundblick eingesteuert. Motoren wechseln. How deep is here? 50 meters already here, so. Schraubengeräusche. Kriegsschiffe, kleine Gruppe. Grad. Torpedorohr 1 gewartet. Torpedorohr 4 gewartet. Peilung 300 Grad. Schleichfahrt. Auf Blaulichtschalten. Schraubengeräusche. Kriegsschiffe. Kleine Gruppe. Peilung 30 Grad. That's a lot of firepower, by the way. Schraubengeräusche. Mittlerer Konvoi. Peilung 280 Grad. Schraubengeräusch. Handlungsschiff. Peilung 90 Grad. Verstanden, Herr Kommandant. Schraubengeräusch. Kriegsschiff. Peilung 65 Grad. Schraubengeräusch. Kriegsschiff. Peilung 60 Grad. Korvette. 90 Grad. Schraubengeräusch. Handelsschiff. Peilung 85 Grad. Kurs auf Oh, okay. Koordinaten setzen.
Air quality is down. We have been driving around without the snorkel, so now we need to like take some air, but not use the diesel engines. Anti-radar coated snorkel, yep. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe, Peilung 90 Grad. Feindliche Kriegsschiffe in Sichtung. Peilung 90 Grad. Konvoi in Sichtung. Peilung Oh no. 255 Grad. Verstanden. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloi. Melden Sie mir die aktuelle Tiefenmessung. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Tiefe unter Kiel. 8, 6 Meter. Tauchen auf. 90 Meter. Aktuelle Tiefe. Destroyer is coming this way, so I think I'm going to the bottom. Great place. Yep, not a great place to be sending radio message. Yep, and historically U-boat commanders were wary at this point of war to actually like send messages, because even if the Enigma wasn't cracked, they would still like reveal their position, which you can track the submarine by radar observation. Alle Maschinen stopp. 90 Meter. Tauchen auf. 100 Meter. I wonder what kind of bottom. Rocky, probably. That was coming, so. Aktuelle Tiefe. Ein Aufblaulicht schalten. Don't breathe. What else? Only one corvette, but it's enough. Tauchen auf. 80 Meter. Kleine Fahrt voraus. 80 Meter. Okay, let's put out some lights here. Tauchen auf. 90 Meter. Aktuelle Tiefe. 95 Meter. We are still pretty close to the bottom, so oxygen reserves are like both low, not great. Yeah, but it's 52%.
It was like a something like a 30%. Now it's back up to the. 90 Meter. We can maintain it like at least 4 hours. Also, we can actually use the blower ventilation here. This causes like lots of noise, but it's doable. We haven't had time to like or any kind of like a need to use it. Kurs setzen. Apparently, Scotland is very well defended place. Schraubengeräusche. Kriegsschiffe. Kleine Gruppe. Auf Seerotiefe 115 Grad. Aktuelle Tiefe 85 Meter. 20 Meter. Wir sind auf Seerotiefen und für Rundblick eingesteuert. Auf Rotlicht wechseln. 15 Meter. Herr Kaloin, wir sind auf Seerohrtiefe und für Rundblick eingesteuert. Bit more air. Full in 30 minutes. When we don't need like compete with the engines, so electricity is very okay. 2 days. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs setzen. Let's go and meet the convoy. Alarm beenden. Endlich ein paar Stunden Pause. Zeit für eine Auszeit. Ja. Endlich ein paar Stunden Pause. Ja. Endlich ein paar Stunden Pause. Ich erwarte Ihre Befehle. Standseerohr besetzen. So we went like a two Ich uh, Befehle. didn't have like lots of knowledge about the convoys. There were some convoy, but that got like a mixed messages of size and speed and directions. That's a destroyers closing in. Yep, that's why we need to keep quiet. Auf Blaulicht schalten. Auf Rotlicht wechseln. Destroyers or boats. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Herr Kanoi, ich bin erschöpft. Ich benötige eine kurze Auszeit. Ich erwarte Ihre Befehle. Endlich ein paar Stunden Pause. Herr Kapitän. Die Motoren besetzen. Kurs setzen. Wing away. Kurs setzen.
Let's stop here and listen. Being away. Wir sind auf Seerohrtiefe. Boot für Rundblick eingesteuert. Langsame Fahrt voraus. Laufrotlicht wechseln. Report back to the headquarters. Okay. We escaped the mousetrap, basically. Funkraum besetzen. This takes a while. Of course. Funktelegramm gesendet. Alle Maschinen AK voraus. Langsame Fahrt voraus. Kurs setzen. Halbe Fahrt voraus. Patrol sector, okay. So in the update we got like this possibility to get like a more AM patrol sector didn't, okay, the game didn't Kurs setzen. show it where it is, so Tauchen auf. 50 Meter. Aktuelle Tiefe 5 Meter. okay. 10 Meter. Import that message. Kommando erhalten. Okay, now we got the patrol order. PDU. Patrol squads AM3, AN1. High intensity area. AM3. Ich erwarte Ihre Befehle. Yeah, okay, so we are in this general area. Setzen. That's like a Aktuelle Tiefe. you might want to do something like useful there. Halbe Okay, Fahrt voraus. that was interesting bug, by the way. Still a lot of bugs in this game. They're in progress. Aktuelle Tiefe 30 Meter.
Wir wurden von einem nahegelegenen U-Boot über ein mögliches Ziel in diesem Gebiet informiert. Zerstörer. Okay, that's not 265 like a Grad. far close enough. Aktuelle Unless they are Tiefe. coming somewhere 10 here. Meter. Moving away. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Bestätige. So we could actually play the goalkeeper in this area. Natürlich, Herr Kaloin. 5 Meter. Yep. That's actually pretty okay. All right, hey, it's time to end the stream. I need to work tomorrow. So now this is actually factual. Last week I had like a wrong dates, wrong days on the schedule, but we are going to continue on Wednesday with the Road to Vostok final demo and my winter car. Interesting final demo alpha state program because there's lots of mods for the Road to Vostok, and it's free. You can get it from the Steam. So eagerly waiting the early access trailer. No, well, not the early access trailer, early access because trailer already came out, and we are going to watch it on Wednesday. So anyway, hey, thanks for watching, and we see you next.